Rama, Rama Rama, Hare. Today is a Disappearance Day of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ఈ రోజు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారి తిరోభావ దినోత్సవం. So I'll just offer my pranam to him, Dandavad Pranam. I'll just recite the pranam mantra of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ఆయనకి దండవత్ ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ఆయన తాలూకా ప్రణామ మంత్రాన్ని నేను ఉచ్చరిస్తున్నాను. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namini Shivarshavanavi Devi Daita Kripadhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namo Madhurya Ujjala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Sri Gaur Karuna Shakti Vigrahaya Namastate Namaste Sri Gauravani Simurtaye Dinatani Rupanuga Viruddhapa Apasiddhanta Harini. So, Srila Prabhupada says that for devotee, for saintly person, there is no difference between appearance and disappearance. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు, ఒక భక్తునికి సాధు పురుషునికి ఆయన తాలూకా ఆవిర్భావానికి తిరోభావానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. He appears for the well-being of this world, and if he disappears, he goes back to Godhead. అయితే ఆయన ఆవిర్భావం అనేది ఈ ప్రపంచం తాలూకా శ్రేయస్సు కోసం, ఆయన తిరోభావం చెందితే ఆయన భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్తారు. Especially Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is a very, very special, very dear to Radha and Krishna. ముఖ్యంగా శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు రాధాకృష్ణులకు చాలా ప్రియమైన వారు. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is not an ordinary saintly person. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు సాధారణమైన సాధు పురుషుడు కాదు. He appeared in Puri Dham. His father was a great person at that time. He was a collector. ఆయన పూరి ధామంలో ఆవిర్భవించారు. ఆ సమయంలో వారి తాలూకా తండ్రి గారు గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన కలెక్టర్ గా పనిచేసేవారు. And when he was a small boy, just few days old, I don't know, few months, his mother took him, when the Rath was coming, his mother took him to the next to the Ratham. ఆయన చిన్న పిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు, కొన్ని నెలల పిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లి గారు ఆయనని రథము దగ్గరికి తీసుకువెళ్లారు. And immediately one flower garland came and it went on top of his head. వెంటనే ఒక పూలదండ ఆయన తల మీద పడటం జరిగింది. So then mother thought he's really blessed by Jagannath. అయితే అప్పుడు ఆ తల్లి గారు అనుకున్నారు, ఆయన జగన్నాథుని ద్వారా ఆశీర్వదించబడ్డారు అని. To speak about Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, this may take minimum 1 year to describe his pastimes. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి లీలను వర్ణించడానికి కనీసం సంవత్సర కాలం పాటు పడుతుంది. Somehow from my childhood I'm in touch with I'm very much touched by his life history, and I'm very grateful to Bhakti Siddhanta Thakur in my life especially. అదృష్టవశాత్తు నా చిన్నతనము నుండి నేను ఆయన తాలూకు ఉద్యమంతో ఆయన తాలూకా చరిత్ర ద్వారా నేను చాలా ప్రభావితుడినయ్యాను. ఆయన అంటే నాకు ఆయన అంటే నేను చాలా గౌరవం. Of course, all the saintly Bhakti is divine is Srila Prabhupada or Guru Maharaj, all the Vaishnavas, but Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he is the person who had a vision, who made a vision to spread Krishna Bhakti all over the world.
అయితే కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మా గురు మహారాజ్ వారు వీరందరూ కూడా గొప్ప భక్తులే. కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరుల వారు ఈ కృష్ణ భక్తి అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ప్రచారం చేయబడాలి అని చెప్పి ఆయన దూరదృష్టితో చూశారు. So whatever we speak, whatever I speak is very little to describe his quality, his pastimes. ఆయన లీలల్ని, ఆయన తాలూకా గుణాలని గురించి నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో అది ఆయన గుణాలలో చాలా తక్కువ భాగం మాత్రమే. Uh, uh, like Vishwanath Chakravarti Thakur is telling, Sakshad Haritena Samasta Sastrai Ruksta Tata Bhabbate Kintu Prabhujo Priya Tasya Bande Guru Sri Charanarvindam. She is very, very, very dear to Lord Krishna. విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు చెబుతున్నారు, ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి చాలా దగ్గర వ్యక్తి అని. So and somehow you can see the photo of what you call Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. He had his body function was is like a saintly person. అయితే మీరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి తాలూకా చిత్రపటాన్ని మీరు దర్శించవచ్చు. ఆయన తాలూకా ఈ శరీరం పనిచేసే తీరు అనేది ఒక సాధువులా ఉండేది. And he had a big hands. ఆయనకి చాలా పొడవైన చేతులు ఉండేవి. And from beginning he was very swatik boy. ఆయన ఆరంభం నుండి కూడా చాలా సాత్వికమైన వ్యక్తి. When he was just 6-7 years old, he could memorize the whole Gita. ఆయన 6-7 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడే మొత్తం భగవద్గీతను కంఠస్థం చేశారు. And he gradually learned all the scriptures, మెల్లమెల్లగా Puranas, Upanishads. మెల్లమెల్లగా సకల శాస్త్రాలని, పురాణాలని, ఉపనిషత్తులని అన్నింటినీ నేర్చుకున్నారు. He was also expert in astronomy. అలాగే ఆయన ఈ తాలూకా జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కూడా దక్షతను కలిగి ఉండేవారు. He born in it says 6th February. ఆయన ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన జన్మించారు. What 1874. 1874వ సంవత్సరంలో in Puridham. పూరీధామంలో జన్మించారు. Now you can see the same. Somehow it was a house of Bhaktivinoda Thakur, and now somehow Gaudiya Math has made ashram there. అయితే అది గొప్ప సాధు పురుషుడైన భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారి తాలూకా గృహము. అయితే గౌడీయ మఠం వారు దాన్ని ఆశ్రమంగా తీర్చిదిద్దారు. In this world, there's so many type of guru. Some are small guru, they just like a Padapravarsa guru or immediate Shiksha, small Shiksha guru. They also connect the jiva to bhakti. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలైన గురువులు ఉంటారు. కొంతమంది ప్రతిపదక్ష గురువులు, అలాగే కొంతమంది చిన్న శిక్షా గురువులు. వారు కూడా భగవంతుని వైపుకు దారి చూపిస్తారు. They are also nice Vaishnava. వారందరూ కూడా మంచి వైష్ణవులు. But Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he's like a Singha guru. కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఆయన సింహ గురువు. He was expert in all these scriptures. ఈ శాస్త్రాలన్నింటిలో కూడా ఆయన నిపుణతను కలిగి ఉండేవారు. And when his father was there, he saw, Bhaktivinoda Thakur saw that what Chaitanya Mahaprabhu, what Krishna has taught, it's almost disappeared, and people made a what you call manodharma, one dharma based on his understanding, and somewhere they compromise in the rules and regulations.
ఆయన తండ్రి గారైన భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం గమనించారు అంటే, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వారు, అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన సిద్ధాంతం, ధర్మం ఏదైతే ఉందో అది కనుమరుగైపోయి ప్రజలందరూ కూడా వారి తాలూకా మనోధర్మాన్ని, వారికి ఏదైతే తెలుస్తుందో, వారికి ఏది నచ్చితే అది పాటించడం మొదలుపెట్టి ఎన్నో నియమ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించడం జరిగింది. So there are certain things we just want to point out. What are the problems it is put together in here? Some were against the Vedas at that time. అయితే కొన్ని సిద్ధాంతాలనేవి ఆ సమయంలో వేదాలకి విరుద్ధంగా ఉండేవి. Because Bhakti Siddhanta Saraswati, he was very highly intellectual. And the way he used to speak Bengali or English for difficult for a common man to understand. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు చాలా విద్యావంతులు. ఆయన మాట్లాడిన బెంగాలీ, ఆంగ్ల భాషలనేవి చాలా మంది సామాన్యమైన వ్యక్తులకు అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉండేది. At least I was young when I was just 10, 12 years old. I was reading his books. I could understand little bit when I read at least 10 stanza. Somehow I can understand something, but it's very difficult to understand. నేను 10, 12 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆయన తాలూకు గ్రంథాలను చదవడానికి నేను ప్రయత్నించాను. చాలా తక్కువ అర్థమయ్యేది. ఆయన గ్రంథాలు చదవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. So it says those who are against Vedas, those who are having so many other abhilasas, other desires. అయితే ఎవరైతే వేదాలకు అతీతంగా ఉండేవారో, లేదంటే ఎవరికైతే అభిలాషలు ఉండేవో, like that many sect, and that there's so many type of Nastik Bad, and there's Sama Charbak Bad, that whatever somehow that lead your life nicely, don't bother about spirituality. అయితే కొంతమంది నాస్తికవాదులు ఉండేవారు. కొంతమంది ఏదో రకంగా జీవితాన్ని గడిపేస్తే చాలు, ఆధ్యాత్మికత గురించి పట్టించుకోనవసరం లేదని నమ్మిన వాళ్ళు ఉండేవారు. Some other Bad, even Jainism, some also they think the God has no form, Nirishar Bad. అయితే కొంతమంది ఈ జైన సిద్ధాంతం నమ్మేవారు. కొంతమంది భగవంతునికి రూపం లేదని నిరీశ్వరవాదాన్ని నమ్మేవారు. Some of them they said Lord what do you call Patanjali system, yoga system. Some they have so many type of yoga system. Some what do you call, they are what do you call Shagun, Shakar. They some of them they believe it Nirakar Bad. అయితే కొంతమంది పతంజలి యోగ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మేవారు. కొంతమంది వేరే వాదాలు, కొంతమంది నిరాకార వాదాలను నమ్మేవారు. Some of them they think God is zero. కొంతమంది భగవంతుడు శూన్యం అని శూన్యవాదాన్ని నమ్మేవాళ్ళు. So all those, and some of them they think that we should worship, but at that time sense enjoyment should be also there. ఇంకొంతమంది నమ్మేవారు ఒకవైపు మనం భగవంతుని ఆరాధించాలి, ఇంకోవైపు ఇంద్రియ భోగం కూడా చేయాలని నమ్మేవారు. And some are like what do you call worshipper of Durga or Shiva. కొంతమంది దుర్గా ఆరాధన చేసేవారు, కొంతమంది శైవ ఆరాధకులు ఉండేవారు. So all sorts of things were there, and one by one he used to give discourse how we have to discard all those things and what do you call concentrate on pure bhakti. ఇన్ని వాదాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏదో రకంగా ఒక్కొక్క ప్రవచనం ఇస్తూ ఈ తాలూకు వాదాలను అన్నింటినీ కూడా వ్యతిరేకించి ఏ విధంగా శుద్ధ భక్తి పైన దృష్టి సారించాలి అని చెప్పేవారు. So some of them they think Guru is God. కొంతమంది గురువు గారినే భగవంతుడిగా అనుకునేవారు. And then more details are there that some they were doing business on the name of religion. కొంతమంది మతం పేరుతో వ్యాపారం చేసేవారు. Some are easy going, they sing chant but don't follow any rules. అయితే ఇంకొంతమంది జపం చేయొచ్చు కానీ ఎటువంటి నియమ నిబంధనలను పాటించిన అవసరం లేదు అని చెప్పి సులువు పద్ధతిలో వెళ్ళేవారు. Like in India still is there, so many guru they give diksha, but they don't tell their disciple how many rounds what to do, how many rounds they chant, whether they should chant or not, or they should follow or not.
but they guru give diksha just like that. భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఆ పద్ధతి అనేది ఉంది. చాలా మంది గురువులు దీక్షిస్తారు గానీ, ఆ శిష్యుడికి జపం చేయాలో లేదో చెప్పరు. చేయాలంటే ఎన్ని వలయాలు చేయాలో చెప్పరు. నియమ నిబంధనలను పాటించాలని కూడా చెప్పరు. Another thing is that some of them are against dham, like Mayapur, Navadip, Vrindavan, and they think that dham is ordinary. అయితే ఇంకొంతమంది ఈ తాలూకు ధామానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేవారు. మాయాపూర్, నవద్వీప్, బృందావన్ ధామాలు అవన్నీ కూడా సాధారణమైన ప్రదేశాలు అంటూ ఉంటారు. Some of them they write books, and they make business out of it. కొంతమంది ఈ గ్రంథాలను రాసి దానితో వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు. And last is that one should have sadachar, that means rules and regulations should be followed. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సదాచారం అనేది ఉండాలి. నియమ నిబంధనలు అనేది ఉండాలి. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to give long discourse at a stretch, maybe for months together, and discussing many points. And because it was little khichdi, it was mix of everything. So to establish a pure spiritual movement, he had to work hard day in, day out. అయితే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు చాలా దీర్ఘకాలమైన ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవారు. కొన్నిసార్లు నెలల కొలది ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవారు. ఎందుకంటే ఈ తాలూకు వివిధ వాదాల తాలూకా ఇవన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని వ్యతిరేకించడం కోసం ఆయన చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది. రాత్రి పగలు కష్టపడి పని చేయాల్సి వచ్చేది. Especially in Bengal, Odisha, some areas, Bangladesh, there are so many apasampradaya in the name of chanting or following Chaitanya Mahaprabhu. They are following all sorts of nuisance, all this bad activity. ముఖ్యంగా బెంగాల్లోను, ఒరిస్సాలోని, బంగ్లాదేశ్లోని కొన్ని ప్రదేశాలలోనూ చైతన్య మహాప్రభు వారి తాలూకా సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తున్నామన్న పేరుతో ఆ ముసుగులో ఎన్నో చెడు కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉండేవారు. And some area in India, they were Tarkic. They believe in argument and knowledge. భారతదేశంలోని ఇంకొన్ని ప్రదేశాలలో వారు తార్కికులుగా ఉండేవారు. వారు ఈ తర్కానికి అలాగే జ్ఞానానికే వాళ్ళు నమ్మేవారు. And they think the knowledge is the highest, but they don't know the pure devotion is the highest. వారు జ్ఞానమే అత్యుత్తమైనదని చెప్పి భావించేవారు. కానీ వారికి తెలియదు శుద్ధ భక్తి అనేది అత్యుత్తమైనది అని. Rupa Goswami Pad used to say that by pure devotion, without any motivation or interruption, if we have a pure devotion, then we can win the heart of Krishna. అయితే రూప గోస్వామి పాదులు వారు చెప్పేవారు, ఇంకా ఎటువంటి ఇతర అభిలాషలు లేకుండా శుద్ధ భక్తిని మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో అప్పుడే మనము విజయాన్ని సాధించగలమని. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to stress on it, that we should concentrate on pure bhakti, by which we can win the heart of Krishna. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాగూరుల వారు దీనిని ఎక్కువగా నొక్కి వక్కానించేవారు. మనం శుద్ధ భక్తిని మనం చేయాలి. దాని వలన మన తాలుగా హృదయ మాలిన్యాలను తొలగించు. So he was, though he was expert in English, he wrote also quite a few article. He wrote many things, but then he also worked for some time and under some king in Tripura. అయితే ఆయన ఆంగ్లంలో చాలా నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండేవారు. ఆయన చాలా రచనలు కూడా చేశారు. కానీ దానికి ముందు ఆయన ఉద్యోగం కూడా చేశారు ఒక రాజుగారి దగ్గర. But then his father told that you more leave everything and more just preach Krishna Bhakti. కానీ ఆయన తండ్రి గారు చెప్పారు, నువ్వు అన్నింటినీ విడిచిపెట్టి కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చెయ్యు అని చెప్పారు. And his father advised him to take diksha from Gaur Krishnadas Babaji Maharaj.
ఆయన తండ్రి గారు ఆయన్ని గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ వారి దగ్గర నుండి దీక్ష తీసుకోమని సలహా ఇచ్చారు. So Bhakti Siddhanta Saraswati Guru, his childhood name was Bimal Prasad. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరుల వారి చిన్నతనంలో ఆయన తాలూకా పేరు బిమల ప్రసాద్. So he went many times, but his guru told very nicely. He said, "I have to ask Krishna if I should give you diksha or not." ఆయన చాలా సార్లు ఆయన గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. కానీ ఆ గురువు గారు చెప్పేవారు, నేను నీకు దీక్ష ఇవ్వాలో లేదో కృష్ణుని అడగాలి అని చెప్పేవారు. Gaur Krishna Das Babaji was at that time very known because he was a very renounced person. He was it's like epitome of renounced order of life. అయితే గౌరకిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజు వారు ఆయన చాలా వైరాగ్యం కలిగిన వ్యక్తి. ఎంతటి వైరాగ్యం అంటే ఆయన మూర్తీభవించిన వైరాగ్యంలా ఉండేవారు. ఆ విధంగా ఆయన చాలా ప్రాచుర్యం పొంది ఉన్నారు. Sometime he used to not cook also. Whatever the old pots he used to get, clean it up and soak the rice in water, in Ganges water, filter it, and just eat the soaked rice. అయితే కొన్నిసార్లు ఆయన ఏమి వండుకునేవారు కూడా కాదు. ఏదైతే ఆ పాత కుండల్లో ఏవైతే ఆ బియ్యం ఉన్నాయో దానిని తాలూకా గంగా జలంలో ఉన్న నీటిలో దాన్ని నానబెట్టి ఆ నానబెట్టిన బియ్యాన్ని ఆయన తినేవారు. It says he used to put little salt, little chili, so that no problem. Salt means it will take care of your germs, and that is only food. అయితే ఆయన అందులో కొంచెం ఉప్పుని అలాగే కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలను వేసి ఎటువంటి క్రిములు కీటకాలు లేకుండా దాన్ని తినేవారు అంతే. So such type of person who are such a renounced, and he said, I have to, he used to chant all the time, nothing else, no talking, not meeting any people. And he used to stay in a place where nobody will go, all surrounded by dirts. అయితే ఆయన అంతటి వైరాగ్యం కలిగిన వ్యక్తి. ఆయన ఎవరు అక్కడికి రాని ఏకాంతమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేవారు. And some devotees, disciples, they requested Gaur Krishna Das Babaji that what you do, Guruji, why you stay there? We'll arrange one place in the Dharmasala, you stay there. We'll arrange some prasadam. You don't need to do it. He said, the disciple said, this area is very dirty. He said, he replied, he said, this dirt is less, but the worldly people are more dirty than this. అయితే ఆయన చాలా చెత్త ప్రదేశంలో ఆయన ఉండేవారు. ఆయన తాలూకు శిష్యులు వెళ్ళి ఆయనకి చెప్పారు, గురువు గారు, ఇంత చెత్త ప్రదేశంలో మీరు ఎందుకు ఉంటున్నారు? మేము మీకోసం ధర్మశాలలో ఒక గదిని ఏర్పాటు చేస్తాం, మీకు ప్రసాదాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తాము, మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీ సాధన చేయండి అంటే ఆయన చెప్పేవారు, ఇక్కడున్న ఈ బాహ్యమైన చెత్త ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్నది ఈ తాలూకా భౌతికమైన చెత్తతో పోల్చుకుంటే, ఈ భౌతికమైన ప్రజలలో ఉన్న చెత్తతో పోల్చుకుంటే అని చెప్పేవారు. So Gaur Krishna Das Babaji Maharaj refused many times. Like we see in the case of Ramanuja Swami, he was refused by his Guru Goshtipurna many times. He didn't give Diksha. Finally he gave Diksha. So when Gaur Krishna Das Babaji gave Diksha, he told, so I'm giving this name, but just give your life for Krishna. Do everything, whatever you can do for Krishna, nothing else. ఈ విధముగా అయితే రామానుజాచార్యుల వారిని ఆయన తాలూకు గురువు గారు గోష్ఠిపూర్ణ చాలా సార్లు దీక్ష ఇవ్వకుండా తిరస్కరించారు. అదే విధంగా గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ వారు కూడా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారికి దీక్ష ఇవ్వకుండా చాలా సార్లు తిరస్కరించారు. చివరికి ఎప్పుడైతే ఆయనకి దీక్షనిచ్చి దీక్ష నామాన్ని ఇచ్చారో ఆయనకి ఏం చెప్పారంటే, నీ జీవితాన్ని కృష్ణ సేవకి అంకితం చెయ్యు, కృష్ణ సేవ తప్పితే ఇంకా అన్యమైనది ఇంకేమీ చెయ్యొద్దు అని చెప్పారు. Is correct? The Ramanuja Swami Guru is Goshtipurna, is it correct? I just forget something. So
he's the he got this name of Shivasa Bhanavi Dai from his Guru Maharaj. అయితే శ్రీవాస భానవి దేవి అన్న ఆ నామాన్ని ఆయన గురు మహారాజ్ గారి దగ్గర నుండి పొందారు. So while he was there in Jagannath Puri, he also helped even before starting the he helped Puri temple to organize many areas along with his father, though he was a small boy. అయితే ఆయన తలకు ఉద్యమాన్ని మొదలు పెట్టక ముందు ఆయన చిన్న పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడే పూరిధాంలోని చాలా ప్రదేశాలలో ప్రచారానికి ఆయన తండ్రి గారికి ఆయన సహాయం చేశారు. He also helped his father as a young boy, just 10, 12 years old. He used to do proofreading for his father. అలాగే ఆయన 10-12 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆయన తండ్రి గారు రాసిన రచనలకి అందులో ఏమన్నా తప్పులు ఉన్నాయేదో అని చూసేవారు. And it will take long time if I want to speak. It meant, as I told you, but his father told basically that that in this world there's many things many can do, but the highest is that who can give their life for Krishna service. ఈ విధంగా ఆయన ఆ లీలల గురించి మాట్లాడడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే ఆయన తండ్రి గారు ఆయనతో చెప్పారు, ఈ ప్రపంచంలో చేయటానికి ప్రతి ఒక్కరు చేయటానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ మనం చేయగలిగిన అత్యుత్తమమైనది ఒకరి జీవితాన్ని భగవంతునికి ఇవ్వగలగడం అని చెప్పారు. Bhakti Vinod Thakur, all the sons were a great devotee. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ల వారి కుమారులు అందరూ కూడా గొప్ప భక్తులు. I had a good fortune to meet one of his son because of my cousin brother, I think 78 sometime. I went with him. His name was, I think was the youngest one, Lalit Prasad. I went to Lalit Prasad Maharaj Ashram, and he was very similar to look like Bhaktivinoda Thakur, but he was very old. He was like a totally dark, like Lord Krishna's color. When I saw him, he was like 102 years, 103 years old. నా సౌభాగ్యం కొలది నేను భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ల వారి అందరికంటే చిన్న కుమారుడైన లలిత్ ప్రసాద్ ని నేను దర్శించగలిగాను. నా తాలూకా సోదరునితో పాటు నేను ఆయన్ని వెళ్ళి చూశాను. ఆయన 78 ఆ సంవత్సరం ఆ ప్రాంతంలో. అయితే అప్పటికే ఆయన చాలా వృద్ధాప్యానికి చేరి ఉన్నారు. ఆయన చూడడానికి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ల వారిలాగే కనిపిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆయన శరీరపు రంగు అనేది కొంచెం నల్లగా ఉండేది. But a lot of effulgence was coming out. కానీ ఆయన శరీరం నుండి ఎంతో కాంతి మాత్రం వస్తుండేది. I had a darshan of like this one time in Radhakunda, one Babaji Maharaj, long before 40 years back. Somebody told me he was some old Swami that you can meet. Then I met many like Devara Baba. When I see them, they look like a effulgence from their body. 14 సంవత్సరాల క్రితం రాధాకుండలో కూడా ఒక బాబాజీ మహారాజ్ వారిని నేను దర్శించాను. ఆయన చాలా వృద్ధాప్యం చెందిన వ్యక్తి. ఆయనకి నేను చూశాను. అలాగే డారా బాబాని చూశాను. వారి తాలూకా శరీరం నుండి చాలా ప్రకాశం అనేది వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he traveled all over India, many holy places. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో పవిత్ర ధామాలని ఆయన పర్యటించారు. Before starting Gaudiya Math, for few years he did kirtan. The deities are there in Rudradeep. You can visit the deities along with some devotees. He took sannyas, then he was doing only kirtan, nothing else. గౌడీయ మఠాన్ని స్థాపించడానికి ముందు ఆయన చాలా రోజులు కేవలం చాలా సంవత్సరాలు కేవలం కీర్తన మాత్రమే చేశారు. ఆయన ఆరాధించిన విగ్రహాలు ఇప్పటికీ కూడా రుద్రద్వీపంలో ఉన్నాయి. And he used to chant daily 1 lakh name. He used to encourage everybody to take 1 lakh name. That means
8 hours just chanting. ఆయన ప్రతిరోజు కూడా 1,00,000 నామాలని జపించేవారు. అందరినీ కూడా ఆయన అనుయాయులను కూడా 1,00,000 నామాలను జపించమని ఆయన ప్రోత్సహించేవారు. అంటే 8 గంటలు వారు జపం చేసేవారు. His principle was 8 hours for the body, 8 hours seva, 8 hours chanting. అయితే ఆయన తాలూకా సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే 8 గంటలు మన శరీరం కోసం, 8 గంటలు సేవ కోసం, 8 గంటలు జపం కోసం అని. He was very strict in the sadhana. ఆయన సాధన విషయంలో చాలా ఖచ్చితంగా ఉండేవారు. One thing you may not like, he was against anybody having a fat belly. అలాగే ఆయన ఎవరికైనా లావుగా ఉన్న శరీరం ఉంటే ఆయన ఒప్పుకునేవారు కాదు. He says devotee means it should be slim. Sadhu means why there's extra fat? That means eating extra food. అయితే ఆయన భక్తుడు అంటే చాలా నాజూగ్గా ఉండాలి. ఎందుకు అంత కొవ్వు ఉంది అంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తింటున్నారు అనేవాళ్ళు. He and especially when you see Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, you just think deeply that what was his purpose of coming to this world? అయితే ముఖ్యంగా మనం భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారిని చూసి ఆయన గురించి లోతుగా ఆలోచిస్తే ఆయన ఈ ప్రపంచానికి రావడానికి గల కారణం ఏమిటి? Usually world people we die like a jada pratipta patanga vihaya, like a insect coming to the light. If insect come to the light, it dies just like that. Similarly, all those jiva we come and we die. సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా ఏ విధంగా మరణిస్తూ ఉంటారంటే ఏ విధంగా అయితే ఒక చిన్న పురుగు, రెక్కల పురుగు ఈ తాలూకా ఆ కాంతి వైపుకి ఆకర్షించబడి ఆ తాలూకా కాంతి వైపుకి వచ్చే విధంగా చనిపోతుందో ఈ ప్రపంచపు జీవులందరూ కూడా ఆ విధంగా చనిపోతూ ఉంటారు. But Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his only aim was how to take all the jiva of this world to go back to Godhead. కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి ఒకే ఒక ఆశయం ఏమిటంటే ఈ జీవులందరినీ కూడా భగవద్ధామానికి ఏ విధంగా తీసుకువెళ్ళాలి అని. So he just came and he was very compassionate to this world and he wanted to make a clarity what is spiritual, what is not spiritual. అయితే ఆయన ఈ ప్రపంచానికి వచ్చారు. జీవులందరి పైన కూడా ఆయన చాలా దయ కలిగి ఉన్నారు. అయితే ఆయన స్పష్టతనిచ్చారు ఏది ఆధ్యాత్మికత కాదు అని. His father started some printing press and he started continuing to print all those books and the magazines like Nadia Prakash, Sajjantosini, others. అయితే ఆయన తండ్రి గారు ఒక ముద్రణాలయాన్ని మొదలు పెట్టారు. అయితే ఆయన ఆ తాలూకు ముద్రణలన్నింటినీ కూడా కొనసాగించారు. ఆయన ప్రారంభించిన మాసపత్రికలు, ఆయన ప్రారంభించిన పుస్తకాలు, నదియా ప్రకాశ్ వంటి ఆ తాలూకా పత్రికలన్నింటినీ కూడా ఆయన కొనసాగించారు. There's one very beautiful story when Bhaktivinoda Thakur, he wrote that this boy, when we did the Annaprasan, and usually in India we do somehow you keep money and Gita. Then he said he didn't took the money, he took the Gita. అయితే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు ఈయన చిన్న పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు అన్నప్రసన్నం చేశారు. సాధారణంగా మనం భారతదేశంలో ఇలా చేసినప్పుడు అక్కడ ధనము అలాగే భగవద్గీత అవన్నీ పెడుతూ ఉంటాము. And then all that shows that what is his taste like, what is his destination. అయితే ఆయన గీతను తీసుకున్నారు. అయితే ఆయనకి దేనిపైన అభిరుచి ఉంది అన్న విషయాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది. And he used to worship the deities, Kurma Vigraha, from very childhood, from the age of 7. అయితే ఆయన చిన్నతనం నుండి 7 సంవత్సరాల వయసు నుండి కూడా కూర్మ విగ్రహాలని ఆయన ఆరాధించేవారు.
And these Kurma deities, Bhaktivinoda Thakur purchased one small place. That area we were there. That is, I'm forgetting the area. We used to have way back, about 45 years back, we used to have that area, some our Sankirtan camp in Calcutta. So in that area, Bhaktivinoda Thakur had a small house. And when he digged that house, he got these deities. And Bhakti Siddhanta Saraswati was to worship the deities. అయితే కోల్కతాలోని ఒక చిన్న ప్రదేశాన్ని భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ల వారు ఆయన కొన్నారు. అయితే 45 సంవత్సరాల క్రితం మేము సంకీర్తనకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళే వాళ్ళము. అక్కడ ఎప్పుడైతే తవ్వటం మొదలు పెట్టారో అప్పుడు ఆ తాలూకా కూర్మదేవుని తాలూకా విగ్రహం అనేది బయటపడింది. ఆ విగ్రహాన్ని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఆరాధించేవారు. And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, somebody asked that Thakur, you are such a brilliant, such a saintly person. Usually people say that why not you get married? అయితే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు అంత గొప్ప వ్యక్తి. అయితే ఎవరో అడిగారు, ఠాకూర్ల వారు మీరు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి, మీరు ఎందుకు వివాహం చేసుకోవడం లేదు అని అడిగారు. When he was young, so he said that actually if I can make sure my children will go back to Godhead, I'm ready to marry. But difficult to ascertain that. అయితే ఆయన చెప్పారు, నేను వివాహం చేసుకొని నాకు పుట్టిన పిల్లలు భగవద్ధామానికి నేను పంపించగలను అని నమ్మకం ఉంటే నేను వివాహం చేసుకుంటాను, కానీ అది చాలా కష్టతరమైనది అని చెప్పేవారు. And now I'm sannyasi, but I have so many children. I want to go take everybody back to God. అయితే ఇప్పుడు నేను సన్యాసిని, నాకు చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక పిల్లలు ఉన్నారు, ఇప్పుడు నేను వారిని భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్ళాలి అనేవారు. I don't know how many things we can cover, but there's so many good points. Maybe I can give some list what he did. Now ISKCON is just some of the points I just want to mention that he was concerned about this world, how we can deliver this world from clutches of Maya, from the upper sampradaya, from the what you call easygoing people who are not very serious going back to God. ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఈ ప్రపంచం గురించి ఆలోచించేవారు. ఏ విధంగా ఈ ప్రపంచాన్ని మాయా సంఖ్యల నుండి, అలాగే అపసాంప్రదాయం నుండి, ఎవరైతే నియమ నిబంధనలను పాటించకుండా విశృంఖలంగా జీవిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారి నుండి ఏ విధంగా రక్షించాలన్న దాని గురించి ఆయన ఆలోచించేవారు. Somehow he was expert. He learned Gita in the age of 6-7. He was by hearted. He could explain any shlokas. And he was all the Vedas, Puranas, Upanishads like in his finger. అయితే ఏదో రకంగా 6-7 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన మొత్తం భగవద్గీతను ఆయన హృదయస్థం చేసుకున్నారు. అలాగే ఆయన ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు వీటన్నింటిలో కూడా చాలా నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండేవారు. And he started traveling. That's why I told that he traveled with his father throughout India, many holy places. అలాగే ఆయన తండ్రి గారితో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో పవిత్ర ధామాలను ఆయన దర్శించారు. And there he wrote down which are the apasampradaya, which is against actual pure spirituality. అప్పుడు ఆయన అన్నింటినీ కూడా గుర్తించారు, ఏవైతే అపసాంప్రదాయాలు, ఏవైతే శుద్ధ భక్తికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి అన్నది. One time some king, Kasimba the king, he said he told so many nice example, and there are so many pandits, they came, Brahmin, they're very highly intellectual, they're invited. They said only Brahmin can become guru or know the spirituality, they can be sadhu. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur for 1.5 days he spoke very nicely about Brahmins. Then they were very happy. Then another 1.5 days he spoke how this is not complete. One has to take the spirituality, Vaishnavism and devotion is much higher than Brahmin or caste system. Then they accepted to some extent. అయితే ఒకసారి ఒక రాజుగారు చాలా మంది బ్రాహ్మణుల్ని ఆహ్వానించారు. అప్పట్లో ఈ బ్రాహ్మణులందరూ కూడా వారు ఒక బ్రాహ్మణుడే ఒక గురువుగా ఉండాలి, వారే గురువుగా వ్యవహరించాలి అన్న ఆ వాదాన్ని వారు వినిపించారు. అయితే ఆయన
ఒకటిన్నర రోజుల పాటు ఆయన ఏ విధంగా బ్రాహ్మణులు ఎంత గొప్పవారు అని బ్రాహ్మణుల తాలూకు గొప్పతనాన్ని వివరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందించారు. తర్వాత ఇంకొక ఒకటిన్నర రోజులు ఏ విధంగా వైష్ణవులు, శుద్ధ భక్తులు బ్రాహ్మణుల కంటే గొప్పవాళ్ళు అన్న విషయాన్ని ఆయన వివరించిన తర్వాత బ్రాహ్మణులందరూ కూడా ఆయన చెప్పిన దాన్ని వారు ఒప్పుకున్నారు. So our good fortune is that he came to Visakhapatnam. He went to Srikakulam. He established the footprints of Chaitanya Mahaprabhu. He also established Kovur Gaudi Math. He went to also Hyderabad. He delivered discourses in different with one king there. And he went to Bangalore. He delivered discourses many places. He went to Coimbatore. He went to Sringapatnam. He went, and many places he went there. And he went to also Udupi, many places in Tamil Nadu, Kerala. So there he met many intellectuals. His target were only intellectuals who are very famous, and talked to him and convinced. మన సౌభాగ్యం కొద్దీ ఆయన విశాఖపట్నం వచ్చారు. అలాగే ఆయన శ్రీకాకుళం వెళ్లారు. చైతన్య మహాప్రభు వారి తాలూకు పాదముద్రల్ని స్థాపించారు. ఆయన కొవ్వూరు గౌడీ మఠాన్ని స్థాపించారు. అలాగే ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్లారు. హైదరాబాద్ లో ఒక రాజుగారి తాలూకు సహాయంతో అక్కడ ప్రవచనాన్ని ఇచ్చారు. అలాగే ఆయన బెంగళూరు వెళ్లారు. అలాగే ఆయన కోయంబత్తూరు వెళ్లారు. ఆయన శ్రీరంగపట్నానికి వెళ్లారు. అలాగే ఆయన ఉడిపి వెళ్లారు. అలాగే ఆయన కేరళ, తమిళనాడులోని చాలా ప్రదేశాల్లో పర్యటించి అక్కడ ఎవరైతే తెలివైన వారు ఉన్నారో కేవలం తెలివైన వారితో మాట్లాడి ఆయన ఈ తాలూకు సిద్ధాంతాన్ని వారికి వివరించడం జరిగింది. When you see a successful businessman, certainly you think that he has some brain, he has worked hard, and God has also supported him. మనం ఎప్పుడైతే ఒక విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తను చూస్తామో అప్పుడు తప్పకుండా మనకు అర్థమవుతుంది వారికి మంచి మేధస్సు ఉందని, వారు కష్టపడి పని చేశారు అని చెప్పి, అలాగే భగవంతుడు వారికి సహాయం చేశాడు అని. Similarly, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur made many jewel devotee. అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఎంతో మంది ఆభరణాల లాంటి భక్తులను తయారు చేశారు. Each one of them are like a brilliant. All I had a good fortune. I had darshan of Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, the head. I saw Arulami Maharaj. I saw Siddhar Maharaj. I saw Madhav Maharaj. I saw Prabhupada. Each one of them, they are expert in Shastra, the Sanskrit. అయితే ఆయన వారందరూ కూడా గొప్ప మేధావులు ఆ భక్తులందరూ కూడా ఆయన తనకు ఎంతో మంది శిష్యులను చూసే ఆ సౌభాగ్యం నాకు లభించింది. శ్రీధర్ మహారాజుని చూశాను, అలాగే మాధవ్ మహారాజుని చూశాను, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని నేను భక్తి తీర్థ మహారాజ్, భక్తి తీర్థ మహారాజు గారిని చూశాను, అరుంధవి మహారాజుని చూశాను. అలాగే వారందరూ కూడా అందరూ కూడా ఎంతో మేధాశక్తిని కలిగి ఉన్నవారు, నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవారు. And this Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he established 64 Gaudiya Math, and these leaders and again Srila Prabhupada, they made thousands of centers all over the world. అయితే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు 64 గౌడీ మఠాలను స్థాపించారు. అలాగే వారి తాలూకు శిష్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారితో సహా వేల కొలది కేంద్రాలను ఇంకా వారు స్థాపించడం, విస్తరించడం జరిగింది. So he established the press. The press name was what was the name? Brihat Mridanga. ఆయన ఒక ముద్రణాలయాన్ని స్థాపించారు. దాని పేరేంటి? బృహత్ మృదంగా. Mridanga, he said the Mridanga makes noise. That this all these spiritual books will make a huge movement that will make more noise than anything else. మృదంగం అనేది గొప్ప శబ్దాన్ని ధ్వనింపజేస్తుంది. అయితే ఈ తాలూకు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు ఏవైతే అవన్నీ ముద్రించబడుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మృదంగం కంటే ఇంకా పెద్ద శబ్దాన్ని చేస్తాయి. కాబట్టి బృహత్ మృదంగం అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. And he traveled very extensively. ఆయన చాలా విస్తారంగా పర్యటించారు. He traveled to North India, Bengal, many places.
ఆయన ఉత్తర భారతదేశం, బెంగాల్ అలాంటి ఎన్నో ప్రదేశాలలో పర్యటించారు. You see the list. List means maybe each day one or two places like that. అయితే ఆయన పర్యటించిన ప్రదేశాలను చూస్తే బహుశా ఒక రోజులో 1, 2 ప్రదేశాలని ఆయన దర్శించడం Bengal, జరిగింది. in Odisha, he went to Remuna, Baleshwar, Cuttack, Bhubaneswar, Alarnath, Jashod, Khulna, this is in East Bengal again, Bangladesh. Bangram, Bangaon, there's a temple there. Chandrakona, Ramjivanpur, Puri, Jashwara, Dholatpur, many places. All this he made a center. Purulia, there is a center, actually our area. So many centers he made just like that. And that too within 10 years' time. అయితే ఆయన ఒరిస్సాలోని రెమున, బాలాసోర్, అలాగే తాలూకా అలర్నాథ్, పూరి, అలాగే ఇంకా బంగ్లాదేశ్‌లోని చాలా ప్రదేశాలు, అలాగే పురూలియా ఏదైతే మా ప్రదేశం ఉందో అక్కడ పర్యటించారు. ఆ విధంగా అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ సమయంలో పర్యటించి ఎన్నో కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. In Govardhan also he made some center there. గౌర మండలంలో కూడా ఆయన కొన్ని కేంద్రాలను స్థాపించారు. Today, all these IIT, IAS, IPS officers, to make one house, two house, they're putting their blood, sweat, tears, and they have a sleepless night. Somebody established 64 Gaudi Math, made thousands of followers within 10 years. Unless somebody is blessed with nothing, with no money, nothing, is it possible? It's not that easily. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే ఈ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, అలాగే ఈ ఐఐటీలో చదువుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఎంతో చెమటని చిందిస్తున్నారు. అలాంటిది కేవలం 10 సంవత్సరాల వయసులో 64 గౌడీ మఠాలని, వేల కొలది అనుయాయులను తయారు చేసుకోగలిగారంటే అదేమన్నా సులువైన విషయమా కాదు. ఆయన భగవంతుని తనకు ఆశీర్వాదం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేయగలిగారు. We see only South India, Ramanand Swami, he made a lot of disciples, but that is confined to only South India. దక్షిణ భారతదేశంలో మనం చూస్తే రామానుజాచార్యుల వారు చాలా మంది భక్తులను తయారు చేశారు, కానీ అది కేవలం దక్షిణ భారతదేశానికి మాత్రమే పరిమితం చెందింది. But Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he preached all over India, some places outside India also. కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రచారం చేశారు. కొన్ని భారతదేశానికి వెలుపలున్న విదేశాలలో కూడా ప్రచారం చేశారు. His disciple Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada spread all over the world. ఆయన తాలూకు శిష్యుడైన భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేశారు. So Srila Prabhupada used to call he's a Vaikuntha man. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఆయన్ని Guru Maharaj is Vaikuntha man. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు, నా గురు మహారాజ్ ఆయన వైకుంఠం నుండి వచ్చిన వ్యక్తి అని చెప్పేవారు. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to tell that either young age, whatever I read, I just remember. He said, either people say bad or good, or people pay obeisances or hate us. So mostly they may pay obeisance to us. Somebody may hate us. Somebody may say bad word also. But at all situations, we should be devotee of Krishna. We should not discard. No, here people not like, so I'll change myself. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు చెప్పేవారు, చెడు పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, లేదు అంటే మంచి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, కష్టంగా ఉన్నా, సుఖంగా ఉన్నా, ఎవరైనా గౌరవం ఇచ్చినా సరే, ఎవరైనా గౌరవం ఇవ్వకపోయినా సరే, ఎవరైనా మనకు పాదాభివందనం చేసినా సరే, చేయకపోయినా సరే, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే మనం మంచి భక్తులుగా ఉండాలి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం మన తలకు భక్తి నుండి పక్కదారి పట్టకూడదు అని చెప్పేవారు. So that, as I told earlier, some are small Shiksha Guru, but Bhakti Siddhanta Saraswati is like Acharya, is like a Simha Guru. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు కొంతమంది చిన్న శిక్షా గురువులుగా ఉంటారు, కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఆయన ఒక ఆచార్యుడు, ఆయన ఒక సింహ గురువు. So only they can do, not many can do like that. కేవలం వారు మాత్రమే ఇటువంటి కార్యాలను చేయగలరు, అందరూ ఈ విధంగా చేయలేరు. Srila Prabhupada, Goswamis, they did it. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, గోస్వాములు వారు చేశారు. So according to scripture, we should remember only pure devotee. Then only we can go back to God.
శాస్త్రాల ప్రకారం మనం శుద్ధ భక్తులను స్మరించుకోగలగాలి. అప్పుడే మనం భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళగలం. Bhakti Siddhanta Saraswati told that only way to have a pure heart is that keep all the gosam in your heart. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు చెప్పేవారు, మీ తాలూకు హృదయాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి ఒకే ఒక మార్గం ఏమిటంటే గోస్వాములందరినీ కూడా మీ హృదయంలో పదిలపరుచుకోండి అని. And keep purity in the heart. If you don't maintain purity, your preaching will have no effect. మీ హృదయంలో పరిశుద్ధత ఉండాలి అని చెప్పేవారు. హృదయంలో పరిశుద్ధత లేకపోతే మీ ప్రచారం ప్రభావవంతంగా ఉండదని చెప్పేవారు. Even if there is effect, it will not last long. దాని ప్రభావం ఉన్నా సరే అది దీర్ఘకాలం ఉండదు అని చెప్పేవారు. There's so many, they speak nuisance. Still they have thousands of followers. But will they go back to God? If there's no inner purity, how they'll be filtered? But I don't think so. Vaikuntha people are like Indian police, cannot filter. They'll be filtered, and those who are nuisance, again they have to take birth. చాలా మంది ఉంటారు, చాలా పనికిమాలిన వారు ఉంటారు, పనికిమాలిన మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. అయినా సరే వారికి వేల మంది అనుయాయులు ఉంటారు. వారందరూ కూడా భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్తారా? ఎవరైతే వైకుంఠంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఏరి ఎవరైతే అర్హత ఉందో వారినే తీసుకెళ్తారు. వైకుంఠంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు కూడా మన తలకు భారతీయ పోలీసులు వంటి వారు కాదు అందరిని విడిచిపెట్టడానికి. So he was very strict. Because of the strictness, he could progress, he could do that much. అయితే ఆయన చాలా ఖచ్చితంగా ఉండేవారు. ఆయన తలకు ఖచ్చితత్వం వల్లనే ఆయన పురోగమించగలిగారు. ఆయన ఎంతో కొంత చేయగలిగారు. He also made a very good system at the last, that one should learn all the Bhakti Shastra. What in ISKCON we are saying Bhakti Shastri. Way back at the last stage, he told that all should know the first Bhakti Shastra, then Bhakti Vedanta, and then many other details one should learn. All these Upanishad, impossible, and other Puranas, Shruti Smriti. He said those who want to be Guru, they should know all the details. అయితే ఆయన చక్కని వ్యవస్థను ఆయన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ తలకు భక్తి శాస్త్రాలని, అలాగే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే భక్తి శాస్త్రి అంటున్నామో, అలాగే ఆయన తలకు ఈ భక్తి వేదాంత, అలాగే ఈ ఉపనిషత్తులు, ఈ తాలూకు శాస్త్రాల అధ్యయనం కోసం చక్కని వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే గురువుగా వ్యవహరించాలనుకుంటున్నారో వారికి వీటన్నింటిలో కూడా నైపుణ్యం ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. All those details, he said, one should know. So he started this Bhakti Shastri those days. అయితే ఈ వివరాలన్నీ కూడా అందరికీ తెలిసి ఉండాలి అని చెప్పారు. He started. ఆ రోజుల్లో ఆయన తలకు భక్తి శాస్త్రి, భక్తి వేదాంత అన్న all those they should know the details. వ్యవస్థని ఆయన అప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు. అందరికి ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి అని. Those days he did Brajamandal Parikrama, he started Gauramandal Parikrama, many things. Then also Lupta Tirtha Uddhar. That was also Lupta Tirtha Uddhar means renovate all the Tirthasthan which is already blooped, disappeared. ఆ రోజుల్లో ఆయన ఇతలకు వ్రజమండల పరిక్రమని, గౌరమండల పరిక్రమని ప్రారంభించారు. అలాగే లుప్త తీర్థ ఉద్ధార్ అనే ఉద్యమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. అంటే ఏవైతే లుప్తమైపోయిన తీర్థస్థానాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా ఉద్ధరించాలి అని చెప్పి. If I read all the details table only, that will take maybe 1 or 2 hours. అయితే ఆ వివరాలన్నీ కూడా చర్చిస్తే బహుశా గంట 2 గంటలు పడుతుంది. One time he was sick. ఒకసారి ఆయన అనారోగ్యం పాలయ్యారు. Doctor says that he should be admitted in the hospital. వైద్యులు చెప్పారు ఆయన ఆసుపత్రిలో చేర్చాలి అని. Bhakti said, no, I'll not go. I'll stay in the ashram. Let doctor come and give me treatment. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు చెప్పారు, నేను వెళ్ళను, నేను ఆశ్రమంలోనే ఉంటాను, వైద్యులే ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన చికిత్స చేయమని చెప్పి కోరారు. Doctor says that, look, you are in very serious condition. అయితే వైద్యులు చెప్పారు, చూడండి మీ తలకు పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉంది. But Bhakti Siddhanta Saraswati said, I cannot stop because my body is not functioning. అయితే భక్తి I సిద్ధాంత cannot stop my service.
భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు చెప్పారు, నా తాలూకు శరీరం పని చేయని కారణంగా నేను నా చేస్తున్న సేవను నేను ఆపలేను అని చెప్పారు. Service is more important for me. నాకు సేవే ముఖ్యము అని చెప్పారు. And he continue from the bed only. Doctor says, you don't go. You have a lot of other complication. You take rest. Then from the bed only, he started working. అయితే ఆయన కొనసాగించారు. అయితే వైద్యులు చెప్పారు, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళొద్దు, మీ తాలూకు పరిస్థితి బాలేదు అంటే ఆయన ఉన్న మంచం మీద నుండి ఆయన సేవని చేస్తూ ఉండేవారు. There's some many punching line. He said, who can be acharya? Who follow the principle of who does first acharan, then preach. He is the acharya. అయితే ఆయన ఈ తాలూకు ఆచార్యులు ఎవరు అన్న విషయం గురించి ఆయన చెప్పేవారు. ఎవరైతే ఆచరించగలరో వారే ఆచార్యులుగా వ్యవహరించగలరు అని చెప్పేవారు. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also discard the caste sadhus, that my father was like that, or many, they don't follow nicely. అలాగే Caste Goswamis. అలాగే Caste Goswamis. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు ఈ కుల ఆధారిత సాధు వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంతటినీ కూడా తిరస్కరించారు. ఎవరైతే ఈ తాలూకా ఆ కుల ఆధారిత గోస్వాములు ఉండేవారో ఆ వ్యవస్థను అంతటినీ కూడా ఆయన తిరస్కరించారు. Like some of them, they said, I'm from Advaita Parivar or Sivas Parivar, but they chop pan and they eat fish. Even now also they are there. అయితే ఇప్పటికీ మనం Chop pan, they're eating fish. How Bhakti Siddhanta says, how you can write a Goswami when you have no control of the senses? How you can write a Goswami? అయితే ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, నేను అద్వైత పరివారం నుండి వచ్చాను, శ్రీవాస్ పరివారం నుండి వచ్చాను అని చెప్పి. కానీ వారు ఈ కిల్లి నములుతూ ఉంటారు, అలాగే చేపలు తింటూ ఉంటారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు చెప్పేవారు, నీ ఇంద్రియాల మీద నీకు నియంత్రణ లేనప్పుడు నువ్వు గోస్వామిగా ఏ విధంగా పిలుచుకోగలవు, ఏ విధంగా వ్యవహరించగలవు అని అడిగేవారు. You see, try to let us concentrate. It's difficult to understand for everybody because you are in different shoes altogether. To make a new ashram, new policy for brahmachari, diksha, rules and regulation. From the morning till evening, he had to make all those rules. How a devotee is supposed to live in ashram. అయితే మీ అందరికీ ఇది కొత్త, కానీ ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి ఆ తాలూకా బ్రహ్మచారులు ఉదయం నుండి ఈ సాయంత్రం వరకు ఏ విధంగా వ్యవహరించాలని ఆ నియమ నిబంధనల్ని తయారు చేయటం అదంతా కూడా చాలా కష్టతరమైనది. So all those places, many places, all over, should I read? But it's difficult to complete all. So it's all maximum Bengal, then up to Chennai, that area. He went up to Coimbatore, even Kerala also he went. అయితే ఆయన బెంగాల్ నుండి ఈ తాలూకు ప్రదేశాలను అంతటినీ కూడా పర్యటించారు. ఆయన చెన్నై వెళ్ళారు, కోయంబత్తూరు వెళ్ళారు, కేరళ వెళ్ళారు. He established some temple in Delhi, in UP, some places. ఆయన ఢిల్లీలో మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, ఉత్తరప్రదేశ్ లో కొన్ని ప్రదేశాలను పర్యటించారు. Then in Mayapur, he started a school. Then Mayapur Dagghar, there's a post office is there. Whole, then temple in Prayag, so many other places. అలాగే ఆయన మాయాపూర్ లో ఒక పాఠశాలని ప్రారంభించారు. అలాగే మాయాపూర్ డాక్ఘర్ అనేది ఉండేది. అలాగే ఇతలక ఇంకా చాలా ప్రదేశాలలో ఆయన మందిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాగ్ లో కూడా. In Naimisharanya also he opened center those days. Eluru he gave discourse there. Eluru. నైమిషారణ్యంలో కూడా ఆయన కేంద్రాన్ని స్థాపించారు. ఏలూరులో ఆయన ప్రవచనాన్ని ఇచ్చారు. I think I mentioned in Mysore he opened a center. He also opened a center in Kovur. ఆయన మైసూర్లో కేంద్రాన్ని స్థాపించారు, అలాగే కొవ్వూరులో కూడా కేంద్రాన్ని స్థాపించారు. He sent devotees different places to Europe. ఆయన ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రదేశాలకి, ఐరోపా దేశాలకి కొంతమంది భక్తులను పంపించారు. Okay, good news is there. He printed those days Chaitanya Shikshamrita in Telugu language. అయితే శుభవార్త ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన చైతన్య శిక్షామృతాన్ని తెలుగు భాషలో ముద్రించారు.
So that means some good connection is there. దాని అర్థం ఏమిటంటే ఒక మంచి అనుసంధానం అనేది ఉంది. And the Kaur Gaudiya Math he himself established. కొవ్వూరు గౌడీ మఠాన్ని ఆయనే స్వయంగా స్థాపించారు. And he also started those days preaching in radio. అయితే ఆ రోజుల్లో ఆయన రేడియో ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టారు. So this is how and he sent some devotee to Rangoon. Where is Rangoon? Is it Vietnam or well? And I think it's no. Rangoon next to Manipur. What is the place? The country name? Burma. Burma. అయితే ఆయన కొంతమంది భక్తుల్ని ఈ రంగూన్ పంపించారు, బర్మాలోని, అలాగే వియత్నాం పంపించారు. So up to Guwahati in Bengal, too many centers. అయితే గౌహతి వరకు బెంగాల్లో ఎన్నో కేంద్రాలను స్థాపించారు. So this is, I think I covered that he wanted all these Gaur Mandal, all the Chaitanya Mahaprabhu associated places. It should be renovated. అయితే గౌర మండలంలో చైతన్య మహాప్రభు వారికి సంబంధించిన ప్రదేశాలన్నీ కూడా పునరుద్ధరించబడాలి అని చెప్పి ఆయన అభిలషించారు. He also told this is the same thing our Param Guru Maharaj Srila Prabhupada also took seriously, that we should renovate the Gaur Parshad Bhumi in Bengal or anywhere. అయితే ఇదే విషయాన్ని మన పరమ గురు మహారాజ్ అయిన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా గంభీరంగా తీసుకొని గౌర పార్షదులకు సంబంధించిన ఈ తాలూకు ప్రాంతాలను అన్నింటినీ కూడా, బెంగాల్లోని ప్రాంతాలను అన్నింటినీ కూడా పునరుద్ధరించాలి అని చెప్పారు. He also made a national, he invited the other Sampradayas gurus. He had a meeting in Chennai. He had a Sabha, big meeting, Chennai in Calcutta. అయితే ఆయన చెన్నైలోను, కలకత్తాలోని మిగతా సంప్రదాయ గురువులతో ఆయన సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. He also told a devotee should be respectful. అయితే ఆయన చెప్పారు, ఒక భక్తుడు అనేవాడు చాలా గౌరవప్రదంగా ఉండాలి అని. One should not think now I have wear saffron clothes or I am sannyasi, I should be very proud. అయితే నేను ఇప్పుడు కాషాయ వస్త్రాలు ధరించాను, నేను సన్యాసిగా ఉన్నాను, నేను ఇప్పుడు చాలా గర్వించవచ్చు అనుకోకూడదు. He made a system in ashram. One is the head, other that should be also prachar mandali. అయితే ఆయన ఈ తాలూకు ఆశ్రమంలో వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఒకరు అధ్యక్షులుగా ఉండాలి, అలాగే ఒక ప్రచార మండలి అనేది ఉండాలి. There is a Nam Prachar Sakha. There is a branch of Nam, preaching of holy name of the Lord. అలాగే నామ ప్రచార సంఘం అనేది ఉండాలి, భగవంతుని తాలూకు పవిత్ర నామాన్ని ప్రచారం చేయడానికి. Shastra Prachar Sakha, the branch. అలాగే శాస్త్ర ప్రచార శాఖ అనేది ఉండాలి. Like we are discussing Harikatha. ఎవరైతే హరికథని చర్చిస్తూ ఉంటారు. There is a Shastra Shiksha. There should be also systematic teaching of scripture. అలాగే శాస్త్ర శిక్ష అనేది ఉండాలి, ఏదైతే క్రమబద్ధంగా శాస్త్రాన్ని మిగతా వారికి బోధిస్తుందో. There should be jigyasha, that means inquisitive, any question answer there should be. అలాగే ఒక జిజ్ఞాస ఉండాలి, అయితే ప్రశ్నోత్తరాలకి ఆ కుతూహలం అనేది ఉండాలి. Bhakti Siddhanta Saraswati, please hear carefully. He wanted there should be some devotee section who will fight with those who are demonic people. అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఎవరైతే ఆసురీ స్వభావం, రాక్షస స్వభావం కలిగి ఉన్నారో అటువంటి వారికితో పోట్లాడడానికి కొంతమంది భక్తుల్ని తయారు చేసేవారు. Mayapur, they have started that way. Pandav Sena, they said anybody, many temples they have started this. అయితే మాయాపూర్ లో వారు పాండవ సేన అని మొదలు పెట్టారు, చాలా మందిరాల్లో ఇప్పుడు మొదలు పెట్టారు. Then Bhakti Siddhanta, see those days way back 150 years back, he made 100 years back, he made a system of festival committee separate. అయితే ఆ రోజుల్లో 100-150 సంవత్సరాల క్రితము ఆయన ఈ తాలూకా ఈ ఉత్సవ కమిటీలని ఏర్పాటు చేశారు. There's one for outsider, one
devotee festival committee. అయితే ఒకటి బయట వ్యక్తులతోని, ఇంకొకటి భక్తుల ఉత్సవ కమిటీ ఏర్పాటు చేసేవారు. There should be also some meeting of discussion, question answer. అలాగే ఈ తాలూకా చర్చలు కూడా ఉండేవి, ప్రశ్నోత్తరాలు ఉండేవి. There should be also Vaishnav Sabha, World Vaishnav Sabha. అలాగే ఆయన ప్రాపంచిక వైష్ణవ సభలను ఏర్పాటు చేసేవారు. I think I already told that Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta, others. అయితే భక్తి శాస్త్రి, భక్తి వేదాంత గురించి నేను ఇదివరకే మీకు చెప్పాను. Bhakti Siddhanta Shastri also wanted that wherever the temple, if they are not taking care of the deities, we should take care of those, if possible. అయితే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు చెప్పేవారు, ఎక్కడైతే మందిరాలు ఉన్నాయో వారి అక్కడైతే విగ్రహారాధన సరిగ్గా జరగటం లేదో అవి సరిగ్గా చూడాలి అని చెప్పేవారు. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, wherever he used to go, he used to carry two books. One is Chaitanya Charitamrita, one is Bhakti Rasamrita Sindhu. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆయనతో పాటు 2 గ్రంథాలను తీసుకెళ్లేవారు. ఒకటి చైతన్య చరితామృతము, రెండోది భక్తి రసామృత సింధు. Maybe more books, but these two books are a must. అయితే ఇంకా ఎక్కువ గ్రంథాలు ఉండి ఉండొచ్చు, కానీ ఈ 2 మాత్రం తప్పకుండా ఉండేవి. So Srila Prabhupada used to tell this quite often, Bhakti Siddhanta Thakur. He said that all the time we should remember that we are not the enjoyer, only Krishna is the enjoyer. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పేవారు, ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మనము భోక్త కాదు, కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే భోక్త అని We are చెప్పి. his servant. మనం కేవలం ఆయన తాలూకు సేవకులు మాత్రమే. And we should not think that all the devotees should serve me. అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు భక్తులందరూ కూడా నాకు సేవ చేయాలి అని. He says this is durbuddhi, this is it's not good, it's a nasty way of thinking that all should serve me. We are servant of the Lord. అయితే అందరూ నాకు సేవ చేయాలి అని చెప్పి మనం అనుకుంటే అది చాలా పనికిమాలిన విషయం. మనందరం కూడా భగవంతునికి సేవ చేయాలి. And we should serve as a humble devotee, not very proud. మనం ఒక వినయపూర్వకమైన భక్తుడిగా సేవ చేయాలి, మనం గర్వాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. And we should think that me as a person, we have to serve the Lord always. I should not forget the Lord. అయితే మనం అనుకోవాలి, ఒక వ్యక్తిగా నేను భగవంతునికి నిరంతరం సేవ చేయాలి, భగవంతుని ఎప్పుడూ కూడా నేను మర్చిపోకూడదు అని. Doing long before, but now they don't write in all Gaudiya Math. There has to be in temple hall. They used to write down Kirtaniya Sadahari. Always do Kirtan. అయితే ఆ చాలా రోజుల క్రితం ప్రతి గౌడీయ మఠంలో కూడా అది రాసి ఉండేవారు, కీర్తనీయ సదాహరి అని. So Trinadapi Suni Chena Taroriva Saishna Amanina Manidana Kirtaniya Sadahari. So this we have to remember. అయితే ఇది ఈ ప్రతి గౌడీయ మఠంలో కూడా రాసి ఉండేవారు. Now it may not be there, but this was his theme. అయితే ఇప్పుడు అది ఉండి ఉండవచ్చు, కానీ ఇది ఆయన తాలూకా సిద్ధాంతం. Like for example, usually people say, who is a guru? Who's supposed to be guru? ఉదాహరణకి కొంతమంది ప్రజలు అడుగుతూ ఉంటారు, గురువు ఎవరు అని చెప్పి. What Rupa Goswami Prabhupada says, those who can control his senses, he can be guru. రూప గోస్వామి పాదులు వారు ఏం చెప్పారు, ఎవరైతే వారి తాలూకు ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలరో వారు గురువుగా వ్యవహరించవచ్చు అని. So that means krodhavagam, but the devotee, they have a krodham when people don't do the service. అయితే క్రోధం ఉండకూడదు అని చెప్తారు, కానీ ఒక భక్తుడు అనేవాడికి ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది అంటే మిగతా భక్తులు ఎప్పుడైతే సేవ చేయరో అప్పుడు క్రోధం అనేది వస్తుంది. Like sometime I tell the devotee, you do service. He says, yes, Prabhuji, but he'll not do it. After a few days I ask, why you have not done? If I say something, he'll get, why Prabhuji is getting angry? He'll not think that actually I am the wrong person. I'm supposed to get some punishment. కొన్నిసార్లు ఉదాహరణకి నేను కొంతమంది భక్తులకి నేను సేవ చేయమని చెప్తే సరే ప్రభుజీ అని చెప్తారు, కానీ 5-6 రోజులు గడిచిపోయిన తర్వాత కూడా సేవ చేయరు. అప్పుడు నేను అడిగి కొంచెం గట్టిగా అడిగితే వారు ప్రభుజీ ఎందుకు అనవసరంగా కోపం అవుతున్నారు అని చెప్పి అనుకుంటారు, కానీ అది నిజానికి వారి తాలూకు సమస్య అని వారికి తెలియదు.
Prabhupada used to get very angry if somebody doesn't do properly. ప్రభుపాదుల వారైతే చాలా ఆగ్రహించేవారు ఎవరైనా సరిగ్గా ఆ పని చేయకపోతే. Bhakti Siddhanta Saraswati says only chanting and seva that will purify the person. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు చెప్పేవారు కేవలం జపము సేవ ఈ రెండు మాత్రమే మనల్ని పరిశుద్ధీకరిస్తాయి అని. If you see the two vital point with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada is that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he accepted only young people and he trained them up and he became successful. Similarly, Srila Prabhupada also accepted young people. He trained them up, is successful. But if we accept old people, it's difficult to change them. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిలో కూడా రెండు కుమ్మడి విషయాలు ఉన్నాయి. అదేమిటంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇద్దరు కూడా యువకులని తీసుకొని వారికి శిక్షణనిచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే మనం వృద్ధులను తీసుకుంటే వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం అనేది కష్టం. So the last Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wrote many rules. Maybe I can post you tomorrow. But basically, he said just by saying somebody is Goswami, Goswami means one who is the controller of the senses. Unless one practices, it's not possible. But just because somebody born in Goswami family, he cannot be Goswami. అయితే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఈ విధంగా ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే గోస్వాములు అంటే ఎవరికైతే ఇంద్రియాల మీద ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటారో, అంతేకాని ఎవరో ఒక గోస్వాముల కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రాన వారు గోస్వాములుగా పిలువబడకూడదు అని చెప్పేవారు. So in India, many people are having a surname called Goswami. భారతదేశంలో చాలా మందికి ఇంటి పేరు ఉంటుంది గోస్వాములు అని చెప్పి. Like many people are saying we are Brahmin, but if Brahmin eating fish but not following any rules, what is the use? భారతదేశంలో చాలా మంది మేము బ్రాహ్మణులం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, కానీ బ్రాహ్మణులం అని చెప్పుకొని చేపలను తింటుంటే నియమ నిబంధనలను పాటించకపోతే దాని వల్ల లాభం ఏముంది? They may know some scripture or some sloka. That doesn't make any difference. వారికి కొన్ని శాస్త్రాలు తెలిసి ఉండొచ్చు, కొన్ని శ్లోకాలు తెలిసి ఉండొచ్చు, అంత మాత్రాన వారు బ్రాహ్మణులని కాదు. There's many things Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to recite beautiful slokas. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఎన్నో అందమైన శ్లోకాలని చెప్పేవారు. At the last, he wrote also that those who want to give diksha, they should follow the vidhi vidhan pancharati deva, and also they should do some seva, vigraha seva and nam kirtan. అయితే ఎవరైతే దీక్షను ఇవ్వాలో అనుకుంటున్నారో వారు విధి విధానాలని చక్కగా పాటించాలి అని చెప్పేవారు. అలాగే వారి విగ్రహ సేవ, అలాగే ఈ తాలూకా నామజపం చేయాలని చెప్పేవారు. This is for the householders. Can you imagine? Way back, he made such a, and then same thing Srila Prabhupada says, you worship Gaunita, Jagannath, and chant. అయితే ఇది చాలా రోజుల క్రితం చెప్పింది. అదే విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గృహస్థులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇతర గౌర్నిత అలాగే జగన్నాథ్ విగ్రహాల ఆరాధన అనేది. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his quality is difficult to describe. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి తల గుణాలనేవి వర్ణించడానికి చాలా కష్టతరమైనవి. One time he was just a 5-6 years boy, and there was mango. He forgot to offer the mango, and his father says that, oh, do you offer this mango? No, I have not offered. You have ate it? Yeah. Then Bhakti Siddhanta on his own says, okay, my whole life I'll not eat mango anymore. 5-6 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు భగవంతునికి అర్పించకుండా ఒక మామిడి పండును తింటే ఆయన తండ్రి గారు అడిగారు, నువ్వు మామిడి పండును భగవంతునికి అర్పించావా? అర్పించకుండా ఎందుకు తిన్నావు అంటే ఆయన తప్పిదాన్ని తెలుసుకొని ఆయన ఒక
ఆ నియమాన్ని తీసుకున్నారు. నా తాలూకు జీవితం అంతా కూడా నేను మామిడి పండును ఆరగించను అని చెప్పి ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. You and me said, okay, I have done mistake, so I'll not do it. But see how serious is. అయితే మీరు నేను ఆ స్థానంలో ఉంటే, సరే నేను తప్పు చేశాను, ఇంకొకసారి ఆ తప్పు చేయను అని చెప్తాము. కానీ ఆయన దాన్ని ఎంత గంభీరంగా తీసుకున్నారో చూడండి. Uh, he These acharya, they come on behalf of Krishna to spread Krishna bhakti. ఈ ఆచార్యులు కృష్ణుడు ప్రతినిధిగా కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి వస్తారు. They are Nitya Siddha. They are from they are associates of the Lord. వారు నిత్య సిద్ధులు, వారు భగవంతుని తాలూకు అన్యాయులు. They are not ordinary people. వారు సాధారణమైన వ్యక్తులు కాదు. So if we remember them, we get lot of spiritual piety. వారిని మనం స్మరించుకుంటే ఎంతో ఆధ్యాత్మిక పుణ్యం అనేది మనకు లభిస్తుంది. To going back to Godhead is very easy. We just need to be humble, sincere, pray to the Lord. Humble way, without being arrogant or having a deceitful attitude. భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడం అనేది చాలా సునాయాసము. అయితే వినయపూర్వకంగా, నిజాయితీగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలి. అంతేగాని మనము దంభాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. అలాగే మోస స్వభావాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. If we mislead people, if we show we are something but actually inside something else, whom we are actually doing it, Krishna knows, he's Antarjami, he knows what we are. మనం లోపల ఒక విధంగా ఉండి బయట వారికి మనం వేరేలాగా మనల్ని ప్రదర్శిస్తే మనకి మిగతా వారిని మనం మోసం చేయొచ్చు. కానీ కృష్ణుడికి తెలుసు ఎవరేంటో. ఆయన అంతర్యామి. We have to very humble way pray to the Lord to eradicate all our bad qualities. అందువలన మనం ఎంతో వినయంతో భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి. మన తాలూకా దుర్గుణాలన్నింటినీ కూడా తరిమివేయమని చెప్పి. Bhakti Siddhanta Saraswati, many good points. Maybe next Sunday also we'll discuss. One says that when you are in ashram, if some devotee going away, and then you inform Guruji he has gone because of his bad quality. He said, before you say that, why not you counsel him, make him nice? And to get somebody inside is difficult, but if somebody is going out, it's more painful. So just making laugh or joke or this person because of my he left. Try to counsel, and tell him that this is your very sweetly, very humble with him. To rectify it. Not that you just make a laugh and joke. Oh, this person has left off. భక్తిసిద్ధాంత ఠాకూర్ వారికి ఎన్నో గుణాలు ఉన్నాయి. బహుశా మనం వచ్చే ఆదివారం కూడా దేని గురిండే చర్చిద్దాము. అయితే ఒకసారి ఆయన ఎవరైనా భక్తులు ఆశ్రమంలో ఉండలేక వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ వెళ్ళిపోయిన భక్తుడి గురించి ఎవరైనా భక్తుడు గురువుగారు ఈయన వెళ్ళిపోయాడు, ఈ మాయలో పడిపోయాడు అని చెప్పి హాస్యాస్పదంగా చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా కఠినంగా చెప్పేవారు. అతని గురించి ఆ విధంగా హాస్యాస్పదంగా మాట్లాడే బదులు ఆయనకి ఏదో మధురమైన వాక్యాలు చెప్పి ఆశ్రమంలో కొనసాగే విధంగా ఎందుకు నువ్వు చేయకూడదు అని చెప్పి అడిగేవారు. ఎందుకంటే ఎవరినైనా ఆశ్రమం నుండి వెళ్ళిపోవడం చాలా సునాయాసం, కానీ ఆశ్రమంలోకి తీసుకురావడం చాలా కష్టతరమైన విషయం అని చెప్పేవారు. He also said that when we speak something to the audience, we should give reference from the scripture. అలాగే ఆయన ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారు అంటే, మనము ఎదుటి వారికి ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు శాస్త్రపరమైన ప్రస్తావన శాస్త్రపరంగా చెప్పాలి అని చెప్పేవారు. So and purity is the force. అలాగే ఈ తాలూకా శుద్ధత్వం ఏదైతే ఉందో అదే మనకి బలాన్ని ఇస్తుంది. See, he is not here, but he planted the seed, and that seed, the way he planted, the preaching is going so like wildfire all over the world. అయితే మనం చూస్తున్నాము ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ లేరు, కానీ ఏదైతే ఆయన ఆ భక్తి బీజాన్ని నాటారో, ఎంత దృఢమైన బీజాన్ని నాటారు అంటే ఆయన లేకపోయినా సరే అది ఇప్పుడు దావాగ్నిలాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదంతా కూడా ప్రచారం చేయబడుతుంది. This is a sign that how we know
or the plant by seed. If the plant is too strong, very big, that means seed was also good. అయితే ఇది ఒక చిహ్నము. ఒక చెట్టు అనేది ఇంత పెద్దగా ఉంది అంటే, ఆ తాలూకా బీజం అనేది చాలా దృఢంగా ఉంది అని. Our Param Guru Srila Prabhupada, he used to tell everything that whatever today I have got, it's all because of whole credit goes to my Guru Maharaj. మన పరమ గురు మహారాజ్ అయిన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు, ఈ రోజు నేను ఏదైతే చేస్తున్నానో ఇదంతా కూడా నా తాలూకు గురు మహారాజ్ వారిని చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పి దాని అంతటినీ కూడా ఆయనకే ఇచ్చేవారు. Because of his instruction, I took serious. ఆయన తాలూకా ఉపదేశాన్ని నేను గంభీరంగా తీసుకున్నాను కాబట్టే నేను చేయగలిగానని చెప్పేవారు. So if we take Guru's word seriously, life has some meaning. Otherwise, worldly life has no meaning. గురువు గారి తాలూకా మాటలను మనము గంభీరంగా తీసుకుంటే అప్పుడే జీవితానికి ఒక పరమార్థం అనేది ఉంటుంది. లేదంటే మన జీవితానికి అర్థమే ఉండదు. Doesn't matter what one achieve in life, good education, good name, fame, beauty, children, property, income, bank balance, it has no value. It's up to this life, up to the breath. After that, no meaning is there. లేదు అంటే మనం ఈ ప్రపంచంలో ఏది సాధించినా సరే, మంచి విద్య, లేదు అంటే మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు, మంచి కుటుంబం, మంచి భార్య, మంచి పిల్లలు, మంచి ఆస్తులు, మంచి చాలా గొప్ప ధనము, ఇవన్నీ సంపాదించినా సరే అదంతా కూడా ఈ జీవితం వరకే. ఆ తర్వాత దానికి ఎటువంటి విలువ ఉండదు. But if we can do something in this life good for others, for the world, even if it's few devotees, we can help them to come to Krishna Bhakti. Krishna Bhakti means it's like a permanent cure. Worldly people, things are like a temporary. So if we can give somehow Krishna Bhakti seed to them, and if we can inspire them, that will be our life will be successful. Otherwise, life has no meaning. But same like somewhat like animal life. It's just a little sophisticated life. అయితే మనము More amenities. అయితే మనం కనీసం కొంతమందికైనా ఈ తాలూకు భక్తి బీజాన్ని ఇచ్చి వారిని ఈ భక్తి మార్గంలోకి తీసుకురాగలిగితే మన జీవితానికి కొంత అర్థం అనేది ఉంటుంది. లేదంటే మన జీవితం అనేది జంతు జీవనం లాంటిదే. జంతువుకి మనకి ఎటువంటి తేడా ఉండదు. మనము జంతువులలాగే ఇంకొంచెం సౌకర్యవంతంగా బతుకుతున్నట్టు అర్థం. Animals, they are walking in 4 legs. Srila Prabhupada says, human beings, they are walking in 4 wheels, little faster than animal, that much only. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు, జంతువులు 4 కాళ్ళ మీద నడుస్తూ ఉంటాయి. ఈ తాలూకా మనుషులు 4 చక్రాల వాహనములు వాటికంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేగంగా కదులుతున్నారు. అంతే వ్యత్యాసం, ఇంకెటువంటి వ్యత్యాసం లేదు అని చెప్పేవారు. The poor people, they may have a cheap food, కొంచెం బియ్యం, sambar, rasam. These people may have chala karikalu. But what is there? Once you put your stomach, everything like a bishta, nothing is there. అయితే ఈ పేదవారు ఏదో అన్నము, కొంచెం సాంబారు, కొంచెం రసం అది తింటారు. ధనికులు సకల రుచులతో అన్ని ఎక్కువ తింటారు. కానీ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెండు కూడా ఒకటే, ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. Srila Prabhupada says, you take gulab jamun one day more evening time. Next day you go to somewhere outside for nature's call, and you don't want to see your gulab jamun. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు, ఒకరోజు సాయంత్రం మీరు గులాబ్ జామున్ తీసుకొని తర్వాత మీరు బయట దాన్ని విసర్జించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీ గులాబ్ జామున్ మీరు చూడాలని కూడా అనుకోరు. Gulab jamun must be thinking, same class yesterday I was respected, today doesn't respect anymore. అయితే నిన్న తిన్న గులాబ్ జామున్ ఈ రోజు ఆ వాసన లేదు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. Srila Prabhupada told this. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే చెప్పారు. He said, what is the fault of gulab jamun? ఆయన చెప్పారు, గులాబ్ జామున్ తప్పే ఉంది. Everything has no value, Today somebody is young, strong, stout, he thinks marriage life is best. Prabhuji, this is all useless. After some time he thinks,
After 10, 20 years, he thinks, Prabhu, I have done mistake by marrying. అయితే ఈ రోజు దృఢమైన శరీరం ఉండి మంచి శక్తి ఉన్నప్పుడు యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు అందరూ చెప్తారు ఈ తలకు వైవాహిక జీవితం అనేది చాలా గొప్పది అని చెప్పి తర్వాత 10-20 సంవత్సరాల తర్వాత చెప్తారు ప్రభుజీ నేను తప్పు చేశాను వివాహం చేసుకుని అని. So many they meet. Actually, Prabhuji, if I would have known ISKCON beforehand, maybe I would not get married. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ప్రభుజీ వివాహం చేసుకోవడానికి ముందు ఇస్కాన్ తెలుసుంటే నేను వివాహం చేసుకునేవాడిని కాదు అని చెప్పి. Mistake. He said correct. So, so that means that ultimately life has no value. దాని అర్థం ఏంటంటే చిట్ట చివరిగా జీవితానికి ఎటువంటి విలువ ఉండదు. But you see, Guru like Acharya like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, such a great. In any angle you just calculate, it cannot be ordinary person. అయితే మనం చూడండి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరుల వారి వంటి గురువు గారిని మనం చూస్తే ఏ కోణంలో చూసినా సరే ఆయన సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. Not only he made a strong base in India, he also planted seed for all over the world. ఆయన కేవలం భారతదేశంలోనే గొప్ప మూలాన్ని స్థాపించడమనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్త ప్రచారం కోసం ఆయన గొప్ప బీజాన్ని నాటారు. And what Srila Prabhupada said, that this is Chaitanya Mahaprabhu's mission. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తారు ఇది చైతన్య మహాప్రభు వారి తాలూకు ఉద్యమం అని. So Srila Prabhupada, he is the Bhakti Siddhanta Saraswati is that they are the Guru Karnadharam, they are the pilot of the ship. అయితే ఈ తాలూకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరుల వారు ఈ తాలూకా నావకి వారు పైలట్లు. So in our temple where Gauri Tai, two sides there'll be one side Prabhupada, one should be Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. అయితే మన మందిరంలో ఈ తాలూకు గౌరిని తాయిలకి ఒకవైపు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉంటారు ఒకవైపు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరుల వారు ఉంటారు. So Gauri Tai is giving you blessings and Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Prabhupada is the two captain of the ship. గౌరిని తాయిల ఆ తాలూకా నావ నుండి వారి తాలూకా ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తున్నారు. ఏ నావకైతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరుల వారు వారు అధిపతులుగా ఉన్నారు. How many you want to be in that ship? మీలో ఎంతమంది ఆ తాలూకా నావలో ప్రయాణించాలనుకుంటున్నారు? So only criteria to be in the ship, if you want to chant nicely without kapat, without deceitfulness. అయితే ఆ నావలోకి వెళ్ళడానికి ఒకే ఒక అర్హత ఏమిటంటే ఎటువంటి మోసపూరిత స్వభావం లేకుండా నామాన్ని జపించడం. If we do it, both the Guru, Singha Guru will take us back to Godhead. మీరు ఆ విధంగా చేసినట్లయితే ఇద్దరు సింహ గురువులు మనల్ని దాని లోపలికి తీసుకువెళ్తారు. Actually, if you think deeply, Lord is ready to take us back to Godhead. We are the people, we are not interested, we are not very serious. నిజానికి మనం లోతుగా ఆలోచిస్తే భగవంతుడు మనల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్ళడానికి తయారుగా ఉన్నారు కానీ మనమే దాని పట్ల సముఖతను కలిగి లేము. One sadhu, he was sleeping on top of one small hill. ఒక సాధువు ఒక చిన్న కొండ మీద గుట్ట మీద పడుకుని ఉన్నాడు. And why at night, because of, sometimes he put this way, that way, so he fell off. అయితే రాత్రి సమయంలో మనం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాం కదా ఆ విధంగా ఆయన అటు ఇటు తిరిగి కింద పడిపోయాడు. So when he was getting rolled, he was shouting, Lord Krishna, help me, help me, help me. అయితే ఆయన ఆ విధంగా పడిపోతున్నప్పుడు అరుస్తున్నాడు, కృష్ణ నాకు సాయం చెయ్యి, కృష్ణ సాయం చెయ్యి, కృష్ణ సాయం చెయ్యి అని. Then because he was crying piteously, అయితే ఆయన నిస్సహాయంగా అరుస్తున్నాడు కాబట్టి crying, so the voice came, you want my help? అయితే ఒక శబ్దం వినిపించింది, you are holding some branch of the tree, you leave it. నీకు నా సాయం కావాలంటే అవును అంటే నువ్వేదైతే చెట్టు కొమ్మను పట్టుకున్నావో అది విడిచిపెట్టేయమని చెప్పారు. That sadhu thing, I'm crying piteously, I'm in very bad shape, and you said you leave it. Somehow I'm holding it up. ఆ సాధువు చెప్పాడు, నేను ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను, నిస్సహాయంగా అరుస్తూ ఉంటే మీరు చెట్టు కొమ్మను వదిలేయమంటున్నారు అన్నారు. He didn't leave. ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. In the morning he saw only 2 feet down. అయితే ఉదయం ఆయన ఏం చూస్తాడు, he saw only 2 feet was down in there.
ఆయన ఉదయం The ఏం only thing came చూశాడంటే, to ఎప్పుడైతే ఉదయం సూర్యకాంతి వచ్చిందో ఆయన కేవలం 2 అడుగుల ఎత్తులోనే ఉన్నాడు. similarly we are there. We are just 2 feet away from the Lord, but we are thinking, how can I go? How can I go? How can I go? What we are holding, what is temporary? అయితే అదే విధంగా మనము భగవంతుని విషయంలో కూడా భగవంతుని కేవలం 2 అడుగుల దూరంలోనే ఉన్నాము. కానీ మనం అనుకుంటున్నాం ఏ విధంగా భగవంతుడికి చేరగలం? ఏ విధంగా భగవంతుడికి చేరగలం? ఏ విధంగా భగవంతుడికి చేరగలం? మనం దేన్ని పట్టుకొని ఉన్నామో ఏవైతే తాత్కాలికమైనవో వాటిని పట్టుకొని ఉన్నాం. Unnecessarily, because of illusion, we think this is mine, this is mine, this is mine. అనవసరంగా ఈ మాయ వలన మనం అనుకుంటున్నాం ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది అని. But if for a moment anything happen, nothing is mine. కానీ ఒక క్షణం జరగకూడనిది జరిగితే ఏది కూడా మనది కాదు. This is what we should remember. అయితే ఇద్ This is what we should remember. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. That it can be very temporary, very temporary. ఇదంతా కూడా చాలా తాత్కాలికమైనది. While we do our duty, we should think in our mind, everything is temporary. మనం మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతిదీ కూడా తాత్కాలికమైనది అని. We have got such a beautiful, excellent parampara that this is the best for succession in the world. మనకి ఇంత సుందరమైన ఇంత గొప్ప పరంపరలో మనము అనుసంధానించబడ్డాం. ఇది ప్రపంచంలోకెల్లా అతి గొప్పదైన పరంపర. We should be proud and fortunate to be associated with this parampara. ఈ పరంపరతో సహవాసం చేయడం అనేది అది మన తాలూకు సౌభాగ్యము. మనము దీని పట్ల గర్వితులమై ఉండాలి. So let us take shelter of Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Thakur, all these acharyas, Bhaktivinoda Thakur, Gaurkishadadas Babaji. They're one of them they're like effulgence. They're having a high that all are Krishna's people. మనందరం కూడా భక్తి సిద్ధాంత సహస్రాకుల వారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, గౌరకేశవదాస్ బాబాజీ, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ల వారు వీరందరి తాలూకా ఆశ్రయం మనం తీసుకుందాం. వారందరూ కూడా ఎంతో ప్రకాశవంతమైన వారు. At least those who have given their life 100%, at least their life is successful. ఎవరైతే వారి తాలూకు జీవితం అనేది 100% భగవంతుని సేవకి ఇచ్చారో వారి జీవితం విజయవంతమైనట్లు. They are very happy. వారందరూ కూడా ఆనందంగా ఉంటారు. We give 10% will be happy. మనం 100% ఇస్తే మనం ఆనందంగా ఉంటాము. Thank you very much. ధన్యవాదాలు. Srila Prabhupada ki jai. జై Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki జై. We just every day we should remember morning, noon, evening about them. Bhayang Stavak Sesha Jasasti Sangnam Bandi Guru Sri Charanarvindam. Trishandha Bandhan, we should remember all these gurus. What Narottama Das Thakur says, Sirup Shishanathan Bhatta Raghunath, Sijiv Gopal Bhatta Das Raghunath. এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরাণ. If we remember them, all our beginners, all your problems will go away. Abhishta Puran, whatever we have desired, it will be fulfilled. అయితే ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం నిరంతరం మనం ఈ తాలూకు వీరందరినీ కూడా వైష్ణవాచార్యులందరినీ కూడా మనము స్మరించుకోవాలి. అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధంగా స్మరించుకుంటామో మన భక్తిలో ఉన్న అన్ని విఘ్నాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. Thank you for listening. Let us take to the heart and purify ourselves. విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. దీన్ని మనం హృదయస్థం చేసుకొని మన తాలూకా హృదయాన్ని పవిత్రీకరించుకుందాం. So today we have a 3 live membership card with me. One is Sunita Kuthari, Poli Naidu, V. Poli Naidu, Manoj Kumar Singh. You can come and take the card and we can chant for them Hare Krishna Mahamantra. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. Thank you.
You can also have a New Year calendar. I don't know what is that. Live members, they can have free. Which one? Both.